So yeah, guys, we are here again at the Black Power Station. Another one, yeah. There's a sessions zethu man. Poets. Don't. Artist speaks. Yeah. Artist sessions. I want to be poet and like going poets. So I'm like poets. So yeah, nyayazi the culture is a Black Power. Someone who's asifundela, take the book, avule whatever page, funde lo migca ifundayo, and then siqhube nengxoxo. Yeah. Anyone? Asifunda. Asifunda. All right, so the book I'll be reading will be Steve Biko's I Write What I Like, and culture. Under chapter 9, the definition of Black consciousness. We have in our policy manifesto defined Blacks as those who are by law or tradition politically, economically, and socially discriminated against as a group in the South African society, and identifying themselves as a unit in the struggle towards the realization of their aspirations. This definition illustrates to us a number of things. 1, being Black is not a matter of pigmentation. Being Black is a reflection of a mental attitude. 2, merely by describing yourself as Black, you have started on a road towards emancipation. You have committed yourself to fight against all forces that seek to use your Blackness as a stamp that marks you out of the sub-7 being. Yeah. Powerful stuff. He really wrote what he liked. Like, just thinking about his system, for umdu abhale into enjena and put it out there. But yeah, when he was saying, I write what I like. So yeah, it's very interesting how also he defines what Blackness is, right? In terms of, this idea of being Black and what does it mean to be Black to one, you understand? Yeah. The way we've come to define Blackness, it's always in constructs of what the European said Blackness was. When the European arrived, he said Black was weak, Black was childlike, Black was uneducated, uncivilized. And the way we want to define Black today is we want to subvert what the Europeans said without actually understanding and recreating our own unique definition of what it actually means to be Black. And I think it's one important, powerful point that he makes. Yeah. Hence, in a Black Power Station. In a Black Power Station. So yeah. Guys, they understand about social pandemic, social distancing, all got our masks. But let's try at least remove it's fine. I think we can take off the mask while we're doing the thing, and then come on. Yeah. Sibe free. Singathetting up a mask because block away. But suffocating. But let's carry on with the session. So we were here during the time of COVID-19. Tell me wabuza bakutheni COVID bengasicela ngoba iku1 nje. Besicela seku19. So silapha ke seku19 siku lockdown sinxiba imask singo Spider-Man sisu superheroes sonke walk out of the house faka imask yakho. But we look at into bana indlela affecta ngayo, especially singabantu abamnyama lonto leyo. Khona I think as a Black person, Black consciousness, as Bab is fundile, it's a good time to reflect. Black artists as well, but se affected kanjani ilondo leyo, because fumansi bana a privilege iyabavumela those who have the privilege ndobana they have izinto zabo at home, do already kakade bene studio sakhe and whatever, they're able to carry on nomsebenzi wakhe as an artist and whatnot. But Tina, as Black people,
were struggling. Because this kind of window was for a black power station in order to be able to do our things. But we all locked in and restrictions, go on, and all those things. But yeah, but personally, there are times where I appreciate in the lockdown. It's there to appreciate. No, because I'm socially awkward. I've never known how to make friends, which is why it surprises me that I even have any friends. I suck at communication, and keeping in touch is just something I do not very well. See, I get claustrophobic. That's why I've never been in a group of friends, because for me that's just toxic, and I can get a stomach ache really fast. I'm really easily nauseated, and I'm not afraid to tell the truth though, because pretending doesn't do anything for anyone. The best time to have been my friend, I think, it was the time when people still got excited to see the postman coming and people were not lazy to read. See, I believe in putting words on paper, allowing them to soak the pages in the form of ink before they reach the ears of your soul. See, when I write, I allow my emotions to sit on the pages and simmer so they can cook before I envelope them and seal them tight with the hope that your eyes will be ready to dish up what I've written into the caverns of your soul. Because when I write, my imagination goes wild. I am free to say anything I want to say without someone interjecting while I'm speaking. I have the freedom to express and set free every feeling that has been sitting on the spice racks, and every emotion that has been back at the back of the cupboard comes out, and in metaphors and similes, I pour out every ingredient of emotion and expression. And oftentimes I bleed on the pages, because pain and hatred, they like to sit at the back of that cupboard, while anger and bitterness, it is that bitter herb that sits on the spice rack. But there's always hope and love, because love is the reason that I write, because he is my passion. Love is the fire that everything that I write sits on and it cooks on, and he's the reason that I write, because he gifted me with words that I can only best express through ink on pages. So if you are my friend, or if I am your friend, please send me your address so I can write to you, because I am socially awkward and I suck at communication. But staying in touch, it's not something I do very well. So let me write to you. Let me write to you. Sure. Wow. Yeah. I think that is very powerful and very interesting, considering the fact that I feel the total opposite. Because when they announced the lockdown, I found myself in the darkness, face to face with my demons, the shit that I've been running away from for the longest of times. Sure. This was a reality strike. I had to sit and interrogate, look at myself, look in the mirror, stare, and I could not for a second recognize what kind of a piece, trashy man I was looking at. See, this lockdown has been frustrating for me. It has been frustrating in the sense that I miss human interaction. I cannot imagine a world where we live without hugs and kisses. The only way I can greet you now is from a distance, elbow shakes, and I mean, what the hell is that? Ever since they announced the lockdown, I found myself in darkness, face to face with my demons, the kind of shit that I've been running away from for the longest of time. I had to sit, introspect, look myself in the mirror, and I have to admit, I haven't known myself.
since the lockdown, the couple is something which I got issues, you know. So I always preach about being patient, but I'm not. I always teach people like how to love, but I don't. I've got no patience at all, and it's so sad that I don't. And afraid of death, like it's like I've died before. I live life like I've got no tomorrow to live for. The day I got hurt, that's the day I became so selfish. In nowadays, falling in love, it's more like a death wish. And the worst part is you never choose who fall in love with them too. To me, it's not issues. It's me against issues. And no kid no more. So why kid with issues? I don't even talk to my own dad. And I don't think that's an issue. He's a stranger to me. Maybe I'm a stranger to him too. Sazana, but we don't talk. And it's bonus thing. Like, we really have to. I've got a lot of issues. I've got a lot of issues. Yazi kule nto ndimamele kuyo ndiyithethayo le lockdown kabanye iphinda-phinde ulonwabo bebelifuna kwabanye iphinda-phinde iintlungu bekade bebezifumana. Yazi nomakhelwane mani, umakhelwane ngoku bingekho le lockdown noko ihlobo beqhutywa ngalo phaa kuye emzini bekukubi kodwa bebenalo ixesha lokuba aphefumle kulaa nto bebekade kuyindle kodwa ngoku ayisekho loo nto. And nale nto yoba sikhiphe i-distance andikwazi nomnceda ngoba bendikwazi umnceda umakhelwane xa isidubula isikhalo sakhe. But yeah, ilo way like umakhelwane uphethe kakubi intombazanana incinci nje iphethe kakubi ngutatayo. Like le way ibuhlungu too much. Ibuhlungu uyafuna unqanda but kumile umthetho uba keep distance. Yaqona ngoba no bandithethe nomakhelwane ndibecingweni uba khayiyeke mani le nto. Ingazi ke ukubona namanye amadoda avakalele ithi uba ndimndedwa indoda apha ekuhlaleni amadoda avakalele engathi kuvakalelwa mna ndedwa ngoku engathi koluswe mna ndedwa nqoma le nto mangayibhekisi kulo mntu kahle kahle uyenzayo but mandithethe nawo namanye amadoda ke ngathi xa engayiva nalaa nto uba ingathi ayixhasa mani into efana naleyo. Kuloko ndiqoma ndibana amaxesha ndithi wabona wafakile uba mani amadoda akhuzekani like ubuxhaphothi bethu abo baxhaphaza sibaxhwala sibaphatha gadalala nqendekani koko koxholovane zazela nxakamani xebevuselelekani bekunga singavakala isikhalo samagqiyazana mawungalala endleleni noba kunyembelekanga ngozulitha amaqobokazana mazidodobala izimbo zobuxhalanga bekunga ndingavakala intlungu siyaphela kumiliwelo kuba ndazalwa nayo amagama akhubekisayo sebazitshomi kum kuba ndakhula nawo. Yazi andazi noba nawo umzali ngoba kuthi umama lidlolokazi izililo zosanodinga unina ndazisulela ngubani kuba nazi zigcwelise phantsi mhla ndashiywa ngutata ndakhala ndanesingqala kuba ndandisazi ukukumka kwakhe ndizobe yinkedama mhla sasimbekwa kantsonganyawana ndandinqwenela ukufana naye ndingqengqe ndihlale naye njengontando wakhe ndilale ngokuthula naye. Iingxaki zam yabe lelifa ndishiya nalo akakho nanomohlulela kuba bexike namafa abo nabo amathathu xa kukho bethu khawundincede ndithembele ngawo akakho nencokola naye khawuziveze. Yazi kwakusekukudala usomama ngabi nelinye isoka kwalona lavela phenduka lajika msinya layinyoka lalisitsho lahamba lakujonga usana lurhalele lungenokuselwa nalo bisi kuba kaloku lona laliphethe sikasathane isibindi wayena sikhalo eselosizi esasingenomnyelana ngubani engqondweni sasidala umphithi bawowethu semazulwini xa umntu umazi sisesibelekweni sisapha indlavini ezifananisi. Nkosi yam wazonga kwenzela okuhle kodwa nalo sanoncinci unika okubi kodwa ingaba nyhani moya engcwele mesiya wabo ukho na ngapha kufa kwethu sizawuthi sidibane nawe na nceda uhle mani uzohlangula abantwana bakho unyuke kwale moya ezulwini apho likhoyo ikhaya labo bayaphela nomdadi badlungela ngodada bethu. Ayini madoda noko sinode mani silawule izinduku zethu sisinqunqele egoqweni isizwe sethu ligqwapha lentsinda badala kwizwe lokokho bethu bekunga nozala ndingavakala madoda la mandla sinawo azange swanikele basiboyise singazange sinike induku zethu ukuba sibonzakalise into nje sibakhusele mani sibabonise kulunga kodwa thina madoda sibonwabise bekunga kulowo nendlebe ndithethe kwavakala kulowo namehlo ndikhanyiswa kwabonakala kulowo lixhoba ndithethe kwaphela ukukhala kulo ngumophuli wenhliziyo yazi ukuba le mfene egquba injena kuye isezawuphala bekunga ndingava like bekunga xa ndithetha mani kuhlale ndingavakala amadoda angaphuma but ndicinga uba kodwa kambe ngexesha ndizawude ndivakale. Yazi
then there's so much happening. It's lockdown. It's there's a lot, so many challenges esiphila nazo. But ndifumanisa into enye xa ndilala andicingi i-lockdown indipha ixesha lokuba ndike ndithathe ixesha ndizibuze into ezininzi. Ndiqaphele into enye lokuthi yazi eyona nto siyinzondelelo yethu ebomini kukuphila, to live. I mean, we are people that lived when there was no bread ekhabhathini for us to eat. We lived kumnyama kungekho khanya, but sifuna uphila singabantu abanjalo. So ndithatha nje ixesha as a writer, beke ndithatha ixesha trying to reflect, ndidibanise iphepha lam nelantuka iphepha lam ndidibanise nepeni. I'm trying to give impilo to the words. I'm trying to consolidate myself, trying to get myself together. Kubimeko kunzima. Kodwa ke eyona nzondelelo yam ikuba ndingaphila. Now, molo mzoko wethu. Amathuba amfiliba ukuba singathetha-thethana. Amakhuba ambalwa ukuba singasondelelana kule ntsimi selimisana. Kodwa ndithemba ndikubhalele le ncwadana. Ngumyalezwana uqulatha ithemba elinokuphilisa xa unyembezana. Kumaxongo kunzikinziki inyongo incilikithi kodwa awuyodyongo usesixhaphuti. Ngumakade nethelwe ngenadyasi zimvula neziphango umakade nethelwa. Umakade nethelwe ngenadyasi zimvula neziphango umaxobe ethambisa owasekelwe entlango kulizwe loba omkhulu. Elaphala ligazi lathinjwa laphango. Lathinjwa laphango lanyotywa labango. Wathemba umqala isiba uyakuginya kungoku nje imeko ziginya isimathe ukuphila sele kwahluza idela kufa neethethe. Themba ndikubhalele incwadana ndifuna ukukhumbuza ngamandla onawo ancanywe iminyaka. Mdaka ndini ongeva sepha awuqali ukubandezeleka awukhali ngezikaxakeka kuba inzondelelo yobomi bakho kukuzama. Umhlaba selungena nzala ithemba kuwe liyaphila ukuba nalapha entlango kuyakuqhama. Kungokuba amaphupha akho gxebe ithemba lakho lisekunikeni kumatyhelo aqatha amaphupha akho kukunike gxebe kukunikezela kumaphupha akho angamatyhelo aqatha wathathayo. Uthetha ngezwi kulunge unxibelane nendalo okungqongeleyo kuba singabantu bomoya abangaxakwa kuyaphi abagaxeleka bekwazinika ithemba ngokwabo beziphakamisa ontlungu yam yeyakho abaphila ngokuxhobisa. Ngoko khawuvuke sizwe phila ndimnawe koludaba siphilisana ngenkuthazo sidibane edolweni nasemthonyameni sizungula impilo. Nakundinqinela ke madoda ukuba impilo kakade kukudibanisa. Usakhumbula man akhe afa amathandazo ethu emzabalazweni engenatyala ubomi ngoqhubekeka sakhalala ngesiginya sikrarha ngemini zoburhalarhume noburharha sasisula inyembezi saqina sitabalaza sivincwina kodwa saphila kuba kulahlwa mbele kungakufelwa akulahlwa qhiya ngakuhlelwa bathi zakuphela inkuni uyacima umlilo kodwa ndifunga umama mhlaza zizadibana intsasa zakuze ziyenze inyanda. Kufana mhlana udibana kwethu ngamnye kwimimiselo nemiqathango ephambi kwethu yokunakekela impilo. Xa sele sichila ukumsholoku umbulalazo siyimbumbo yamanyama simchila ukumsholoku sikhokhelisa ngobuthandazwe amaqhiya namagugu. Molo mongameli. Hlekazi omhle kunzima. Bawumatamela lo corona usiphilisa ngamathentama kubhubha amaphupha nemibono emveli ebenokusibonisa okuhle ngapha kwazindonga zimnyama. Nesonka sethu semihla ngemihla sinkwatshunkwatshwa besingavuka mhlekazi ukuba nalo drama ungayiphosa. Sisedabini madoda. Ucorona ke varmans nayeza laxhosa. Akodwa kuba singadalonga kuncama siza kuphila. Phila mzwakuthi. Ngokuhlamba izandla rhoqo kakade loo nto ayikho eyontwintshe kakade imfundiso zakho bubunene nokuziphatha. Phila iintsomi zethu sele saphilwa ngamaxesha kokoma ndikubona useluvalelweni uphila ngayo. Iingwevukazi ziqoqe abantwana zibadibanisa zibanike ulwazi kuba kaloku ubutyebi bembali yethu lilifa kubo bakutshaba. Phila mzakuthi ngenene ngeziphithiphithi zethu yonakele imihlaba. Kodwa sisizwe somthetho masiyigcine imiyalelo. Ewe kakade isizwe sifa ngomntu omnye ngoku kweli lixa siyinqandi notshobo kuba kaloku impazamo yomnye komnye izisingulo nengcwaba. Nditsho kunike mathula nyongani ngenxa yokudlelana qaphela
phakama, khusela, phila. Phila. Phila ngale miyalelo sizwe. Siphila noma kunjani na, besiphila. Noma kunzima na, kodwa into efuna yenza kuphila. Ngoko nawe phila. Phila. man. Nakwintoni nawo kuyo kawuphila. Phila man. Chazela amakhelwane aphile mntakwethu. Yo. Phila. Phila man. I think the conversation is just like being an eye opener in terms of, you know, when ever since the lockdown started, right? I felt like everyone just turned into social media, and we've been polluted by conspiracy theories and, you know, people's opinions as to what's really going on, and, you know, everything that we see now that's coming into light. And you get to ask yourself, what is the enemy that you're fighting? You understand? Now there's Black Lives Matter, right? In the midst of the pandemic, we have brutal killings of black bodies. I don't want to say in America, because it's a global issue. And we have the gender-based violence. You understand? We have all these issues that we are sort of fighting, and then we have a pandemic as well. Which then to me brought the question, specifically to women. I found myself asking women, how do you continue to mock the sun with your half-hearted smiles when the world has tried to break you and pick you apart? Yes. Women, how do your breasts continue to produce milk for children whose fathers have abandoned and left you to raise on your own? Yes. Women, how do you continue to fight when the odds of this battle have already been predetermined? Where do you get your strength? Women, you see, we, men, you see, we, men, Sure. we will never say this out loud because it might just wound our pride. But we do need their strength. Come on. Women. Yes. Come on. Yazi Come wena on. tazi. Kule nto uyithethayo ndibambe indlela weyiba la light we do need their strength. Ukubona tazi mna. Kumi it's an opposite story. Yes. I felt like ngoba ngiqala udibana nomuntu I really need his strength. That's the strength side. Interesting. Kanti umuntu like uzangiphalaza ukubona ndizicholile ndaziphika apha ndaqomba okay ndizibekele lo muntu. At the same time I felt like lo muntu xa ndidibana naye ungathi usisawe ebusam sokunilungisa sokundifundisa about ubomi kwelicala lothando. Interesting. Ukubone ndizibhaqe senqomba okay benqomba mos ngilaa muntu uba ndiyawahlonipha amabhinqa ndiyalihlonipha ibhinqa ndalithanda ibhinqa ndiliqabisile kodwa lo muntu wathi kum andidinga uxatyiswa andidinga uhlonitshwa andidinga ukuthandwa ngoku ubone ndaqomba okay so no ngqomba ndamcenga lo muntu uba khawuthi uphume enyanini ngoba kokade undixhwala izimvo zam zixhimfa ngenxa yezenzo zakho inhliziyo yamhlanje ezola igazi lingacicisa. Kwanele ntombazana phuma enyanini kudala ungixokisela kanti apha ngubani othandwa kakhulu. Kudala ndenza isibhanqa kanti apha ngubani otyiva mna kakhulu. Ndiphosa icapha emveni kwelinye ndide ndive ikhakhazela. Kudala izinyanya zingichazela kodwa ndiziva zitsholo phantsi ziyandisebeza. Nantsika khawuthi uphume enyanini mani ngawandiboniswa sona. Thetha ndimamele kudala usidla amathambo engqondo. Ingqondo ebelithe xhopho kungqisha kutshotsha zicongele ingcenga ngathi ziluthotho. Loxa uzazi wena ulikhoane ngentshuntsha emqolo zandithi go. Yes. Igogobele likhulu namqhoshela umbomo nantsika ndisamamele endlebe ndizibazi. Akho minute yena ndomtsalela unqondo qho ndibetheke epalini. Kanti mna ndingothelelo lokubethu lo kubekelwa phaa kuthiwa hayi nzobuya ngaye nzophendula ezikhathini. Yo. Wathi kum xapha inzolo ndixabisele ngapha apha kum inqinqeza phambili. Le nto uthetha ngayo ndisayibona iphosa kudala esiqithini nzwakazi khawuthi uphume egusheni. Le nyani ndinxelele ndingapha yakho ndijonge ebusweni.
Babinzolo ndiyaxolisa. Ndiyazi bendikuthembisa isithembiso ezingenamfezo koko bendikusokolisa. Kweli qhina lethu lomtshato lingazange libotshwe kwasekuqaleni bendinqwenisa kakade bendingakuthandi. Hayibo. Eluntwini bendifuna ukwenza ihlekisa. Hayibo. Ndafunga mani phambi komfundisi ndathi mna nawe sokohlula kukufa. Je. Wawusazi ukuba nanyani kakade ndandixoxa ukufa ndandifuna. Babinzolo ndandifuna uphuma enyaneni kodwa nawe zange unike thuba ungafuna ukuva. Ngoku izinto zipotyakela ngoba uve ngoniva ngenxa yabo baxelela inyani namhlanje ukhalisa iphoso kaloku wena wathi kum. Babinzolo nama ndizenzanga ndadala olu hlobo sithandwa sam. Ukuba sisipho sikaThixo amanto yodala amenyukazi koko nama ndimboniso. Yeka utshintsha amabhanti eluntwini uzawuphela uba yimpoxo kha uthathe izibuko. Uzijongisise ngawuphinde ube nombono ngobomi bakho uphinde ube nenjongo. Guqula ihambo yakho kwintshaba zakuphela uba yincoko. Yazi lo mdlalo ngumagadane ethi umdala. Woyisa ingqonyela neengqanga ndiyibekele ingca amadoda xa iphangela ukhala ibhungane siphele sidlala indlala. Icama galivumi xa itya kumitye kube ndingakhawuthi uphuma enyanini wena ntombazana. Ngoba kukade ndiqhala izimvo zam ezixhimpha ngenxa yezenzo zakho intliziyo yamhlanje ezola igazi liyacecisa. Kwanele ntombazana phuma enyanini so wena tazi into ebunjalo le nto. Xophi yabona Xophi bendixelele ukuba into andizophinde ndithethe mantanela ngithanda uthetha ndingumthandi andisisithethi kodwa ndazi ekuphumeleleni kwendoda amaxesha amaninzi emveni kwaloo nto leyo amaxesha amaninzi okanye kuyathanda uba ngumntu ongumama. Ngamanye amaxesha ekuweni kwendoda emveni kokuwa kwayo into ebangela uba mayiwe amaxesha amaninzi okanye ngamanye amaxesha iba ngumntu ongumama. Ngoko abantu abangoomama umntu ongumama omnye iindlela zabo andiyazi mani kodwa ke nangoku yazi ndithi kwabanye abantu abangoomama ndithi ndibaxelela kakuhle ndithi uye I remember telling you this is enough ngiphelelwa ngamandla. You cried wangixelela ukuthi khona uzongibamba ngesandla wathi asemahle sunikezele. You were born Emphatic uyakwazi ukudyamezela. Ke ngokoqina mfana andihlaba kho mhlawumbe lomazibho andingena choice bro. Ndithi kuwe isixoxo izolo ingadawungeva kahle ndithi kuwe xa ndikuba ndithi I remember telling you this is enough ngiphelelwa ngamandla. You cried wangixelela ukuthi ukhona uzombamba ngesandla asemahle sunikezele. You were born Emphatic uyakwazi ukunyamezela. Ke ngokoqina mfana andihlaba kabuhlungu lomazi but andine choice bro yazi wena ndoze ndikuqambele intaki enshiyayo nangoku mazibani ngithule ndingathethi. You were there for me zange udine wathi uzofapha ndivakhona kept me texting. I remember ngeminye you telling me ukuthi ngicela ubani from now on there's no more me so nizokwenza kanjani. She came to me wanbuza ukuthi ewethu uthi khambani that it is what it is and now we're not planning what time man asemahla nikholela kanjani. That kubo yazi sometimes it's a blessing to have 2 years abangani. Ndithi kubo xa ndithetha some women out there ngabafela nangoku. Ndithi kubo xa ndithetha wathinta abafazi wathinta imbokotho nangoku ndisatsho nangoku. Seyishwa izinto zihlukene abanye babalisa izitori ezithile abanye baza nento ezithile into enjalo.